Yo Freunde, Alex hier und ihr Schlingel habt mir ein Video reingeschickt, die 10 heißesten MMA-Kämpferinnen. Da ziehen wir uns die mal rein und mal gucken, ob deren Top 10 mit meiner übereinstimmen würde. Ob ich platziere die mal mit. Ich muss vorsichtig sein, ich bin vergeben, nicht dass ich nachher aufs Maul kriege. So, der Kanal ist von Crunch. 10 of the hottest female fighters. Number 10, Michelle Waterson. Let's start with her most notable achievement. So just in case you don't know, Michelle Waterson was ranked #1 women's atomweight fighter in the world for 2013 to 2014. Okay, die heftigste Kämpferin, was 2014. Not an easy thing to achieve. Und hübsch ist sie eigentlich auch. Now you can focus on her looks. The 32-year-old might be a kickboxer before she dived into MMA, but her gorgeous looks has earned her spots in music videos, calendars, and the popular television shows American Ninja Warrior. Mal hübsch ist sie, kann man nichts zu sagen. Ich finde es auch immer krass, wie das möglich ist, wenn du als Kampfsportlerin weiterhin immer so hübsch aussiehst. Wenn wir uns mal manche Kämpferinnen reinziehen, die so krank die Fresse eingeschlagen mit Narben überall, aber irgendwie sehen die hübsch aus. Und das ist ja bei ihr auch der Fall. Was man da nochmal sagen muss, ist, sie macht halt extrem viel Kraftsport und so. Und ich persönlich finde das viel zu muskulös so. Aber es ist halt Geschmackssache. Viele Männer finden es auch hübsch so. Aber auf jeden Fall hat sie es in die Top 10 And des fully beat Teams. down. Come on. She's got an amazing figure, and her pretty face complements it perfectly. You wouldn't doubt her beauty now. We gave you enough proof already. Number 9, Julie Furso. There are no Guck mal, was anderes. words in the Wie world that hübsch can do und auch justice to the level of zärtlich auch hotness noch. this Krass. woman possesses. If you haven't seen her yet, you've got to check out her Instagram profile. Instagram-Profil. Wie die jetzt hier. Gucken wir uns da mal rein. Was findet man hier Schönes? Ja, stabil würde ich sagen. Auf jeden Fall in der Top 10. Mal gucken, was da jetzt noch top. Where about 185,000 people get to see how incredibly hot Julie Furso is. How can a fighter be so hot? Few Und die ist people auch know ziemlich that way gut. before she stepped into MMA, she was a beauty pageant contestant. Ah. She's only 23 and already owns Nak Muay Nang Fas Martial Arts Academy. Her decision to Okay, krass. delve into combat sports like Muay Thai, kickboxing, and Jiu-Jitsu Also die ist nicht nur, sieht nicht nur gut aus, ist nicht nur eine heftige Kampfsportlerin, sondern anscheinend auch im Business ordentlich am Start. definitely paid off. Krass. Number 8, Rachael Ray. She might still be an amateur MMA fighter after her debut in 2012, but that can change. Sagt man nix. The focus today is the beauty of these fighters, and that's Sieht mir ein bisschen zu krass gestellt aus, so ein bisschen zu heftig geschminkt und so. Da war die vorherige ein bisschen natürlicher. Oder als ob die so Soli geht. Solche, die immer so einfach in die Diskothek reingehen. Wisst ihr, was ich meine? Die in Soli gehen, am besten noch rauchen. Natürlich ist das jetzt voll krass weit ausgeholt, aber so, daran habe ich dann im ersten Moment dran gedacht. Ray is here to stay. She was a cheerleader in college at So the heftig University geschminkt of Arkansas einfach. and then became a cheerleader for the Kansas City Chiefs football Aber team natürlich after auch graduation. hübsch, ne? Now, by Klar. experience, we know that cheerleaders are Sportlich auch insanely noch. beautiful, and Ray is definitely not an exception. She has mesmerizing blue eyes. Ich glaube, das liegt an ihren Augenbrauen, weil die sieht so aus, als ob das so tätowiert wäre. So 2002-Style, so richtig dünne. Ich glaub, das Ripped body with amazing curves and a pretty face. ja, Do we even need to say athletisch. anything more? Krass. Number 7, Pearl Gonzales. This 31-year-old American mixed martial artist formerly competed for Ultimate Fighting Championships and currently fights in the strawweight division of the Invicta Fighting Championships. She might have a handful of wins to her credit, but her journey wasn't an easy one. She had a disturbed childhood because both her parents were into drugs, and after her parents' divorce, she was separated from her siblings and sent to live with her dad. Things changed when her dad came clean and placed her in combat sport classes when she was 11 years old. Other than her fights, she is known for her beauty also. She is of Mexican, Puerto Rican, Filipino, Irish, and African American descent. This probably is the answer to the mystery. Also ich finde nicht so hübsch wie die Platz 9 zum Beispiel. Die ist ein bisschen. Also ich verstehe jetzt nicht, haben die das jetzt die auf Platz 7 getan, weil die halt eine schwere Kindheit hatte oder so? Also schreibt mal rein, was ihr von der, weil ich finde zum Beispiel die von Platz 9 wesentlich besser als die vom Gesicht her und vom Körper. Gorgeous looks. And aren't we Finde ich nicht in hässlich love ist sie, with ne? the Aber curly locks? Number 6, Heather Hardy.
This American professional boxer and mixed Digga, die sieht aus wie aus dem scheiß Porno, ohne Scheiß, what the fuck. Krank. martial artist holds the WBC International Female Eine typische Super Kämpferform Bantamweight so, oder eher title. When so you look at this massig. beautiful 36-year-old woman, you Aber die Brille mit den Lippen, Digga. wouldn't imagine her life to be anything less than perfect. But things weren't so good for Heather in 2010 when she started boxing because a lot was going on. She was juggling many miscellaneous jobs to support her daughter, sister, and nephew, and finalizing a divorce with her husband who would not pay child support. Such a happy face hiding such a past. But only after 3 weeks of training, when Hardy fought her first match, she won, and then never looked back. Oh, and this strong girl is steaming hot, just in case you were wondering why she's on this list. Number 5, Paige Vanzant. Eines der When your bekanntesten. parents own a dance studio, it won't be shocking if you grew up dancing ballet, jazz, and hip-hop. That's the childhood of Paige Vanzant. Wait, weren't we Ja, talking... guck mal, das meine ich. Digga, wie ist es möglich? Sie kriegt immer voll hart auf die Fresse. Also nicht immer, aber sie hat viele About Kämpfe gehabt, fighters wo sie here. voll aufs Maul So what's a kriegt. dancer doing on this list? Well, Paige is an American Guck mal, wie geht mixed das? martial artist Wie geht das? Digga, signed to the guckt euch das mal an bei mir. Wenn ich eine Narbe kriege, dann sieht die katastrophal aus. So ist mein... Oh, warte. Guckt euch meine Narbendings an. Guckt diese Scheiße mal an. Sieht aus wie so ein Wurm. Wie kann das sein, Digga? Bei ihr ist nicht mal nix im Gesicht. Krank. flyweight division of the Guck Ultimate mal. Fighting Championship. Don't believe? Heftig. Aber Your Gesicht doubts mega will hübsch. only increase if you see her. Gucken, wie ihr She's Body so ist. breathtakingly gorgeous. That's not Zeig out mal of the was. blue. After all, the girl is a former model. She's blonde, blue-eyed, ripped, and stunning. Add that to the fact that she is an absolute ne? warrior in the cage, and you have a crossover star to behold. Number 4, Alexandra Albu. Born in 1990, Alexandra Albu Digga, ein bisschen hart. Alter, was ist denn hier los? Die hat dickere Oberarme als die meisten Jungs. is a Moldovan-born Russian mixed martial artist. She has competed in karate competitions as well as CrossFit and bodybuilding in the Okay, early sie hat auch years. Bodybuilding She's getätigt. not a big name yet. Nee, Digga, ganz ehrlich, was soll das denn jetzt? Jetzt No Front und jeder hat ja einen anderen Geschmack. Wir gehen jetzt rein nur von meinem Geschmack aus, okay? Was zum Teufel? Im Vergleich zu Platz 9 oder Paige Vanzant auf Platz 5. Mega breit und Gesicht Even auch though normal, her ist MMA nichts record is Besonderes. 100% Oder die haben in einfach nur the hässliche matches Bilder she's won so ausgesucht. far. Albu made her debut on April 11th, 2015 at UFC Boah, Fight Night Alter. 64 Nee. against Isabella Nee. Bodyrek. Nee. Albu defeated Nein. Bodyrek in the second Digga. round with a guillotine choke. You Nee. could say that Albu is without a doubt easy on the eyes, as well as a talent in the cage. She's pretty and sexy at the same time, and yes, Okay, und warum ist sie jetzt auf Platz 4 und nicht auf Platz 10 oder so? Oder auf a talent that you gotta follow this year. Number 3, Felice Herrig. Do you think bagging 310,000 Okay, jetzt zeig mal ein hübsches Bild. Klar, jede Frau oder jeder Mensch würde nach dem Kampf so Instagram followers aussehen. is easy? Of course it isn't. But when you've got the looks of Felice Direkt? Herrig, Oh, it okay. isn't so tough also. Hm. The woman is gorgeous and breathtakingly beautiful and hot and cute and pretty and every adjective that defines beauty. Seems like we are in love with this one, but when you take a look at her, you'll realize how modest our description was. As for her talent, she may not be one of the few people who win their debut MMA fights, but interestingly, she lost the fight by a split decision. This isn't a small thing, nor is her current rank number 8 in the official UFC strawweight rankings. Number 2, Anastasia Yankova. Mesmerizing is the word that can best describe the beauty of Anastasia Yankova. This Russian mixed martial artist competes in flyweight division of the Bellator MMA. Before transitioning to MMA, Anastasia was a professional kickboxer. Die ersten Bilder waren nicht so hübsch, aber das letzte also ist immer hübscher und hübscher geworden. Das finde ich zum Beispiel gar nicht gut. Yankova. This Russian mixed Ja, jetzt martial schon ein artist bisschen competes besser. in flyweight division of the Bellator Auch ein MMA. Tick besser. Before transitioning to Da sieht sie echt gut aus, muss man sagen. Weiß nicht, was zwischen den Bildern jetzt so ist. Ich würde die gar nicht wiedererkennen. MMA, Anastasia was a professional kickboxer with a record of 9-2.
so it's clear that the 27-year-old can fight. And she looks good doing it. Her 234,000 followers on Instagram will give you their word about her unbelievably good looks. Come on, those dreamy eyes, full lips, and killer figure are all we would ever need. She may not be a very big name in the game, but who knows when this'll change. Number 1. Jetzt mal gespannt. Dern, a former world #1 ranked IBJJF competitor and currently ranked 6th among the female divisions, Mackenzie Dern is an American professional mixed martial artist and Brazilian Jiu-Jitsu practitioner. She has got an amazing body, Ach, schöne Augen hat sie da, ne? lovely complexion, and beautiful features. We guess it would be okay to blame her Brazilian blood for this crime. Jetzt zeig doch mal einen Körper This jetzt. 25-year-old beauty has a Da kann man nicht so 100% viel track sehen. record in the 7 Wie heißt sie matches she jetzt fought nochmal? for MMA. Googeln wir She selber proves nochmal her nach worth as a hier. fighter. But even if she wasn't that good in the sport, she could have bagged a career in modeling with those unbeatable looks. Which one of these hot female fighters is your Mackenzie Dern. Ob die jetzt auch die Nummer 1, ne? Oh, auf jeden Fall nicht hässlich, ne? So, alles dann auch Geschmackssache. Aber ich weiß nicht, Digga, ich würde die auf Platz 1. Die ist doch also viel hübscher. Aber es ist halt Geschmackssache, ne? Ich weiß jetzt nicht, woran die das gewertet haben und so. So, aber ja. Naja, wie gesagt, das ganze Video ist eh so ein bisschen, nimm's nicht zu ernst, ist halt immer nur so subjektive Meinung. Jeder hat halt einen anderen Geschmack, dementsprechend da jetzt nicht, wenn die Feministen da ankommen, labern die dann so von wegen, ja, natürlich, jede Frau ist hübsch irgendwie so und es kommt immer auf den Charakter drauf an, hier und da, ihr wisst das Gelaber, so, ne, damit die jetzt nicht ankommen. Genau, alles klar, wenn dir das Video gefallen hat, dann hau irgendwas in die Kommentare rein, lass ein Abo da, aktiviere die Glocke, sei jeden Tag aktiv, täglich kommen Videos, genau, hau rein.